last year, No ano passado, I thought it would be probably my last year. I thought it would be my last year. ele pensou que seria o último ano de vir, para vir. Last year I was in Campo Grande Ano passado eles estiveram em Campo Grande to help a group build a chapel. para ajudar um grupo a construir uma igreja. So, and me and Dolores, my wife, Ele e a esposa dele, Dolores, and Ruth e a Ruth, were here early. We came down early before the time to build the chapel. eles vieram mais cedo antes de construir a igreja, antes do tempo. And the group that we were to work with, E o grupo com quem eles iriam trabalhar, we met at the where was it? Where did we meet? Mark Street. Just a minute. We were at the hotel to meet the group. eles foram para o hotel para encontrar o grupo. And the very hour that the group arrived, coming from the United States, the very hour that the group arrived last year, coming from the United States. The same time. The same time the group arrived. Ah, tá. Eles chegaram ao mesmo tempo que o grupo daqui do Brasil chegaram. We received a phone call from my pastor, Eles receberam um telefonema do pastor dele, saying that my son had passed away, had died. dizendo que o filho dele havia morrido. So we had to go straight to the airport to go back to the United States. Então eles tiveram que ir direto para o aeroporto para voltar para os Estados Unidos. I was not able to help the group. Ele não estava pronto para continuar com o grupo. And so that really hurt. That really hurt. Aquilo realmente machucou. Not only to miss our son, not only to never be able to see our son again, Não só por não poder ver o filho dele novamente, but also not to be able to to do God's work that we felt that we were called to do. mas também por não poder completar a obra que Deus tinha mandado eles fazerem. And I was really, I began searching God's will in my heart to understand. E ele estava procurando a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus no coração dele para entender. Was God saying to me that maybe your time is over to come to Brazil? Será que era Deus falando para ele que seria o tempo de parar de ele vir ao Brasil, parar de construir as igrejas? And I just couldn't understand. E ele não podia entender. I couldn't understand why that this would happen right at the very time that we were thinking and believing that we were doing God's work. Ele não podia entender como isso tinha acontecido enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus. And as we begin to, as a group, begin to try to work things out to come back to Brazil. E esse ano, quando eles estavam organizando as coisas para vir para o Brasil, we had many problems. eles tiveram muitos problemas. We first thought that we would go to Fortaleza. Primeiro eles pensaram que iriam para Fortaleza And to work there to build a church building.
e trabalhar lá para construir uma igreja. And that didn't work. E não funcionou. Não deu certo. Next, we thought that maybe that a group would go down to the Amazon Depois eles pensaram que um grupo iria para a Amazônia and work with a missionary in the Amazon area. e trabalhar com missionários lá na área perto da Amazônia. And we couldn't get that to work. That wouldn't work. E isso também não funcionou, não deu certo. So we began praying. Everybody prayed that that the Lord would maybe show us, show us where to go, show us how we needed to do any sort of mission work. E aí eles começaram a orar para ver qual era a vontade de Deus e aonde Deus queria que eles fossem. And so we contacted Pastor Ariju. Então eles entraram em contato com a pastora Arídio. And many years ago, we worked with Pastor Ariju. Our church worked with Pastor Ariju to build chapels in many places in São Paulo, but our church had not worked with him for a while. E aí, por muitos anos eles trabalharam juntos para construir igrejas aqui em São Paulo, mas depois eles acabaram parando. And we asked Pastor Ariju, do you know of a location that is in desperate need, in real need for a chapel? E aí eles perguntaram para o pastor Arídio se tinha algum lugar que precisava mesmo de uma igreja. So he emailed us back and he said yes, he had a place that had a real need. E aí o pastor Arídio disse que tinha um lugar que precisava muito. I have a lot of confidence in Pastor Ariju. Confidence. Trust. Ele confia muito no pastor Arídio. He has helped us so many times in years past to work in Brazil. Ele ajudou por muitos anos eles a trabalharem aqui no Brasil. And the reason I felt that it was God's will for us to come here. E a razão pela qual eles sentiram que era para vir trabalhar aqui was because that everything that we tried to do, every attempt that we tried to make to come here. Porque toda tentativa que eles fizeram para vir aqui, Satan would put obstacles, many obstacles. O diabo foi colocando obstáculos para que não acontecesse. And it took double effort to bring things together. Work. It took double work. Teve muito trabalho, o dobro de trabalho para que isso pudesse acontecer, para que eles pudessem vir. In every attempt that we made, it took an extra. E toda tentativa que eles faziam dava um trabalho extra, trabalhavam mais ainda. And by that, I kept believing that this was really the place that we needed to be. Então ele disse que ele acredita que esse é o verdadeiro lugar onde eles deveriam estar. And now I can see that God was not through with me coming to Brazil. That God was not finished with me coming to Brazil. E aí ele acredita que Deus ainda não terminou a obra dele na vida dele. Amém. Para vir para o Brasil, que ele ainda teria que vir esse ano. Amém. Satan has really fought hard to stop this work. O diabo caiu bem porque para tentar parar aqui, mas ele caiu. Tentou, mas não caiu. But if we will stay with the Lord and trust in Him, He will see us through and He'll take us to do the work. Mas se a gente continuar confiando em Deus, o diabo vai ver que nós vamos conseguir e nós vamos passar por isso.